بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في محاضرة جديدة بالنسبة لل Artificial Intelligence. وزي ما واضح من العنوان، المحاضرة دي موضوع عن Hybrid Intelligent Systems. Hybrid Intelligent Systems. والهايبريد يعني نظم هجينة، يعني مكونة من أكثر من نوع واحد. ففي جزء منها نيورال نتوركس، في جزء منها اكسبير سيستمز، في جزء منها فuzzy سيستمز. يبقى هي نيورال اكسبير سيستمز and نيورو فuzzy سيستمز. فده المحتوى هيكون فيه مقدمة، وبعدين في حديث عن نيورال اكسبير سيستمز، ثم النيورو فازي سيستمز، ثم بنتكلم عن الادابتيف نيورو فازي انفرنس سيستم، وملخص في الاخر. طيب، نتكلم لنا هنا عن الهايبريد انتليجنت سيستم. تعريفه كذا كذا كذا، ممكن تقراه ما في مشكله. والcombination of probabilistic reasoning, fuzzy logic and neural networks and evolutionary computation. الخلطة دي تشكل علم جديد يعني ناشئ، اللي هو بيسموه السوفت كومبيوتينج. هو في الحقيقة تجميع لعلوم قديمة موجودة كثيرة، لكن كلها يعني أصبحت تستخدم مع بعض في مجالات كثيرة. يسمى السوفت كومبيوتينج an emerging approach to building hybrid intelligent systems capable of reasoning and learning in an uncertain and imprecise environment. طيب، بيجي هنا بيتكلم لنا، بدنا نبذة عنها أكثر. يعني although words are less precise than numbers, precision carries a high cost. بيقول لك برغم إنه الكلمات أقل تحديدا من الأرقام، لكن التحديد تكلفته عالية بالنسبة لنا في الكمبيوتينج وفي الذكاء الاصطناعي. We use words when there is a tolerance for imprecision. Soft computing exploits the tolerance for uncertainty and imprecision to achieve greater traceability and robustness and lower cost of solutions. يعني هو الحاجة دي السوفت كومبيوتينج بتوظف tolerance for uncertainty، الميل إلى uncertainty والimprecision لتحقيق greater traceability tractability and robustness المتانة lower cost of solutions. We also use words when the available data is not precise enough to use numbers. This is often the case with complex problems, and while hard computing fails to produce any solution, soft computing is still capable of finding good solutions. تكلمنا هنا عن بعض المبادئ اللي ذكرها واحد من المؤسسين اللي هو لطفي زادة دي، انه قال a good hybrid would be British police. يعني هو ده عاوز يدي مثل. افضل خلطة بيقول انه دي مقولة لواحد اسمه لطفي زادة، بيقول افضل خلطة انه يكون عندك الوحدة بتاعت البوليس الشرطة تكون بريطانية. جيرمان ميكانيكس، الشغل بتاع الميكانيكس كله يكون ألماني. المطعم يكون فرنسي، الكويزين. النظام المصرفي يكون سويسري. والأمور بتاعت الحب والمشاعر والكلام ده تكون إيطاليا. طيب، لكن لو غيرت قلت مثلا البريتش كويزين، المطبخ البريطاني،
والجيرمان بوليس والفرنش ميكانيكس والإيطاليان بانكينج and Swiss law. دي هتكون bad, very bad. طيب بنفس الفهم ده likewise a hybrid intelligent system can be good or bad. It depends on which components constitute the hybrid. So our goal is to select the right components for building a good hybrid system. ده هنا مقارنة comparison بالنسبة للexpert systems, fuzzy systems, neural networks and genetic algorithms. دي المقارنة في عناصر محددة: knowledge representation, uncertainty tolerance, imprecision tolerance, adaptability, learning ability, explanation إلى آخره. دي مواضيع المقارنة. وده هنا أنواع السيستمز الأربعة المذكورة فوق. ودي هنا التوضيح للعلامات بتاعنا المفتاح يعني. طيب النيورال expert systems rely on logical inferences and decision trees and focus on modeling human reasoning. Neural networks rely on parallel data processing and focus on modeling a human brain. So, expert systems treat the brain as a black box. So, neural networks look at its structure and functions, particularly at its ability to learn. Knowledge in a rule-based expert system is represented by if-then rules. And knowledge in neural networks is stored as synaptic weights between neurons. In expert systems, knowledge can be divided into individual rules, and the user can see and understand the piece of knowledge applied by the system. In neural networks, one cannot select a single synaptic weight as a discrete piece of knowledge. Here, knowledge is embedded in the entire network. It cannot be broken into individual pieces, and any change of synaptic weight may lead to unpredictable results. So a neural network is, in fact, a black box for its user. Can we combine advantages of expert systems and neural networks to create a more powerful and effective expert system? A hybrid system that combines a neural network and rule-based expert system is called neural expert system or connectionist expert system. And this is the basic structure of a neural expert system. As you can see here, training data, a neural network base, new data, a rule extraction, you have an inference engine, and then the explanation facilities, and user interface. So the heart of a neural expert system is the inference engine, and it controls the information flow in the system and initiates inference over the neural knowledge base. And a neural inference engine also ensures approximate reasoning. هنا بيتكلم لنا على approximate reasoning. مقصود بيه شنو؟ إنه في الرول بيز اكسبيرت سيستم الانفرنس انجين compares يقارن condition part of each rule with data given in the database. When the if part of the rule matches the data in the database, the rule is fired and its then part is executed. The precise matching is required. Inference engine cannot cope with noisy or incomplete data. Neural expert systems use trained neural network in place of the knowledge base. So the input data does not have to be precisely match the data that was used in network training. This ability is called approximate reasoning. The rule extraction, neurons in the network are connected by links, and each of which has numerical weight attached to it. The weights in a trained neural network determine the strengths or importance of the associated neural inputs.
هنا بدينا رسمة توضيحية النيورال نوليدج بيز دي هنا مثلا البيانات والمعلومات عن حيوانات معينة، مثلا الأجنحة الوينجز، الذيل التايل والبيك والفيذرز إلى آخره. كل واحدة عندها نسبة معينة، فبتجي هنا عندك القوانين الرولز، رول 1 2 3، وبعدين بيجي التصنيف بناء على هذه القوانين، انه في بحسب المدخلات في حيوانات بتتصنف على انها بيرد، حيوانات على انها او كائنات، هي دي مش حيوانات فقط، في كائنات من البلين مثلا الى اخره. So if we set each input of the input layer to either +1 true or -1 false or 0 unknown, we can give a semantic interpretation for the activation of any output neuron. For example, if the object has wings, beak and feathers but does not have engine, then we can conclude that this object is bird. ده القانون بتاعه على حسب neural network. We can similarly conclude that this object is not plane. Here, it's القوانين حقتها. So by attaching a corresponding question to each input neuron, we can enable the system to prompt the user for initial values of the input variables. فده مثال يعني توضيحي. مثلا wings هيكون في سؤال question السيستم ممكن يديك does the object have wings, tail does the object have tail and so on إلى آخره يعني. طيب بيبقى في بعد ذاك الانفرنس الاستنتاج can be made if the known net weighted input to a neuron is greater than the sum of the absolute values of the weights of the unknown inputs. وده معبر عنه بالمعادلة الرياضية دي. So موضح هنا المتغيرات مقصود بها شنو. Example مثلا لو enter ال initial value for the input feathers +1، دي بعد ذاك التفاصيل اللي هتحصل، وال initial value for ال peak +1 دي التفاصيل اللي هتحصل، ودي الكونكلوجن النهائية. طيب an example of a multi-layer knowledge base، ده مثال ل multi-layer يعني قاعدة معرفة فيها عدد من الطبقات. هنا في القوانين الرولز 1 لحد 8، وهنا في دي الانبوت لاير، ده الكونجكشن لاير، الديسجنكشن لاير، الكونجكشن لاير اجين، الديسجنكشن لاير الثاني، وهكذا يعني. طيب النيوروفازي سيستمز، الفازي لوجيك and neural networks are natural complementary tools in building intelligent systems. ديل بيكملوا بعض في بناء النظم الذكية. while neural networks are low-level computational structures that perform well when dealing with raw data, fuzzy logic deals with reasoning on a higher level using linguistic information acquired from the domain experts. However, fuzzy systems lack the ability to learn and cannot adjust themselves to a new environment. On the other hand, although neural networks can learn, they are opaque to the user. هم بالنسبة لليوزر فيه غموض، غامضة، مش واضحة تماما. في يبقى الانتجريتد neurophysics systems can combine the parallel computation and learning abilities of neural networks with the human-like knowledge representation and explanation abilities of the fuzzy systems. As a result, neural networks become more transparent while fuzzy systems become capable of learning. A neurofuzzy system is a neural network which is functionally equivalent to a fuzzy inference model. It can be trained to develop if-then fuzzy rules and determine membership functions for input and output variables of the system. Expert knowledge can be incorporated
into the structure of the neurofuzzy system. At the same time, the connectionist structure avoids fuzzy inference, which entails substantial computational burden. The structure of a neurofuzzy system is similar to a multi-layer neural network. In general, neurofuzzy system has input and output layers and 3 hidden layers that represent membership functions and fuzzy rules. دي الرسمة بتاعته هنا neurofuzzy system. دي اللايرز اللي نتكلم عنها layer 1 2 3 4. في layers مخفية زي ما ذكر. طيب each layer in the neurofuzzy system is associated with a particular step in the fuzzy inference process. For example, layer 1 is the input layer. Each neuron in this layer transmits external crisp signals directly to the next layer. معبر عنه بالمعادلة الرياضية دي. Layer 2 is بسموها fuzzification layer. اللي هو neurons in this layer represent fuzzy sets used in the antecedent of fuzzy rules. A fuzzification neuron receives a crisp input and determines the degree to which this input belongs to the neuron fuzzy set. So the activation function of a membership neuron is set to the function that specifies the neuron's fuzzy set. We use triangular sets, and therefore the activation functions for the neurons in layer 2 are set to triangular membership functions. So a triangular membership function can be specified by 2 parameters as follows. دي مرت علينا قبل كده بالشكل بتاعها. So a triangular activation functions ده برضو توضيح أكتر لفانكشنز مرت علينا قبل كده بالرسم. بيتكلم لنا هنا عن layer 3 is the fuzzy rule layer. Each neuron in this layer corresponds to a single fuzzy rule. A fuzzy rule neuron receives inputs from the fuzzification neurons that represent fuzzy sets in the rule antecedents. For instance, neuron R1, which corresponds to rule 1, receives input from neurons A1 and B1. In a neurofuzzy system, intersection can be implemented by the product operator. Thus, the output of neuron I in layer 3 is obtained as this equation. دي معادلة رياضية بتديك الاوتبوت بنحصل عليه كيف. طيب layer 4 is the output membership layer, where neurons in this layer represent fuzzy sets used in the consequent of fuzzy rules. So an output membership neuron combines all its inputs by using the fuzzy operation union, and this operation can be implemented by the probabilistic OR that is can be expressed using these equations or formulas. Layer 5 is the fuzzification layer. For each neuron in this layer represents a single output of the neurofuzzy system. It takes the output fuzzy sets clipped by the respective integrated firing strengths and combines them into a single fuzzy set. Neurofuzzy systems can apply standard defuzzification methods, including the centroid technique, and we will use the sum product composition method. فهنا بوضح لك السم product composition calculates the crisp output as the weighted average of the centroids of all output membership functions. For example, the weighted average of the centroids of the clipped fuzzy sets C1 and C2 is calculated as follows using this equation. How does a neurofuzzy system learn? A neurofuzzy system is essentially a multi-layer neural network, and thus it can apply standard learning algorithms developed for neural networks.
including the back propagation algorithm. طيب حاجة أكمل الشرح الباقي في تسجيل آخر.